எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த மேக்கப் லுக் நான் எப்படி க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஏன் நான் இந்த மேக்கப் லுக் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஓணம் வந்துட்டுருக்கு. ஓணம்ங்கிறது கேரளாவில் கொண்டாடுற ஒரு ஃபேமஸ் ஃபெஸ்டிவல். அதை வந்து ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்படி பொங்கல் கொண்டாடுறோமோ அதே மாதிரி கேரளாவில் ஓணம்ங்கிறது ரொம்ப செலிப்ரேஷனாக கொண்டாடுவாங்க. இது வந்து இப்போ வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாலையும் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே ஓணம் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த மேக்கப் லுக் நான் எப்படி க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேஸை வந்து நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன். நம்ம ஃபேஸில் இப்போ மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து அதுக்கு நிவியாவோட ஆலிவ் ஹைட்ரேஷன் மாய்ஸ்சரைசர் எடுத்துருக்கேன். ஃபேஸில் அப்படியே செண்டிலாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ரைமர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு நான் ஹியூடா பியூட்டியோட ப்ரைமர் எடுத்திருக்கேன். எவ்வளோ ஹைட்ரேட்டாக வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம லிப்ஸையும் ஹைட்ரேட்டாக வச்சுக்கணும். ஸோ நான் இன்றைக்கி வேஸ்லின் எடுத்திருக்கேன். இதை வச்சு என்னோட லிப்ஸை வந்து நான் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது கன்சீலர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நான் ஸ்விஸ் பியூட்டியோட கன்சீலர் எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து என்னோட டார்க் ஸ்பாட்ஸ்லாம் வச்சுக்கிறேன். இப்போ இதை பிளெண்டர் வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு நான் மேப்லினோட ஃபிட் மீ ஃபவுண்டேஷன் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இது நான் வந்து டாட்டாக என் ஃபேஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் நான் பிளெண்டரை வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். எப்போவுமே பிளெண்டரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை வெட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பிளெண்டர் வந்து ட்ரையாக இருக்கும்போது ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிளெண்டரே எடுத்துடும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸில் வந்து நீங்கள் போடுற ஃபுல் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான வந்து ஒரு லுக்கு வந்து கிடைக்காது, ஒரு கரெக்டான ஒரு ஃபினிஷ் இருக்காது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பிளெண்டரை வந்து நான் இது பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பிளெண்டர் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் அப்சார்ப் பண்ணாது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் போட்ட ப்ராடக்ட் உங்கள் ஃபேஸில் வந்து கரெக்டாக இதாகி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லுக்கு, பர்ஃபெக்ட் லுக் கொடுக்கும். இப்போ இது ஃபேஸில் நல்லா பிளெண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிடலாம். இப்போ ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஐ ஷேடோ அப்ளை பண்ணிடலாம். இதுக்கு நான் ஸ்விஸ் பியூட்டியோட ஹைலைட்டர் பேலட் எடுத்திருக்கேன். இதில் தேர்ட் ஷேடை வந்து நான் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைனாக அப்ளை பண்ணுறேன்.
இப்போது இதை அப்ளை பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் குமிடியோட ஐ ஷேடோ பேலட் எடுத்துக்கிறேன். இதில் ப்ரௌன் ஷேட் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஷேடை வந்து என்னோடய ஐஸில் வந்து ஸ்மோக்கி மாதிரி அப்ளை பண்ண போகிறேன். அவுட்டர் லேயரில், அதாவது சிங்கிள் இது வந்து ஒரு லைன் மாதிரியும், இதுக்கு மேலே வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் இந்த ப்ரௌன் ஷேட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ வந்து அதனால் நான் இப்போ ப்ரௌன் ஷேட் அப்ளை பண்ணுறேன். அப்படியே இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து அப்படியே என்னோடய லோவர் லேஷஸ்லேயும் லைட்டாக நான் இந்த ஐ ஷேடோவை லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இந்த கண்ணில் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இந்த கண்ணிலையும் அதே மாதிரி நான் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இன்றைக்கி நான் லாக்மியோட ஐகானிக் காஜல் எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து என்னோடய ஐலிட்ஸில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். என்னோட அப்பர் ஐலிட்ஸ்லேயே நான் காஜல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். காஜல் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இதுதான் காஜலோட ஃபைனல் லுக். ஐலாஷை கலர் வச்சு நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஐலைனர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் லாக்மியோட இன்ஸ்டா லைனர் எடுத்திருக்கேன். நேரம் நான் கீழேயும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவ் லுக். ஸோ ஃபெஸ்டிவ் லுக் அப்போ நம்ம ஐஸ் பிரைட்டராக தெரிஞ்சா இன்னும் சூப்பராக தெரியும். ஸோ அதனால் நான் கீழேயும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். பட் ஆனால் அது ரொம்ப சின்ன லைனாக, அதாவது லைட்டாக நம்ம வாட்டர் லைனோட கீழே வந்து லைட்டாக காஜலோட ஒட்டி கிட்டக்க லைட்டாக ஒரு லைன் நான் வளைஞ்சிருக்கேன். ஒரு கண்ணில் நான் ஐலைனர் அப்ளை பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்னொரு கண்ணிலையும் நான் ஆஃப் கேமரா போய் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். லேஷ்லரோட மஸ்காரா நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். அதை லேஷஸில் அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போ நான் ஹிடா பியூட்டியோட காம்பேக்ட் பவுடர் எடுத்து நான் என் ஃபேஸில் உள்ள ஃபவுண்டேஷனை நல்லா செட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது நான் ஸ்விஸ் பியூட்டியோட பிரிக் ஹைலைட்டர் எடுத்து அதோட ஃபஸ்ட்டு ஷேட் எடுத்து என்னோட சீக் போன்ஸில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் என்னோட நோஸ்லேயும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஹிடா பியூட்டியோட ரெட் லிப்ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து என்னோட லிப்ஸில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மேக்கப் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அசசரிஸும் என்னோட ட்ரெஸ்ஸையும் மாற்றிட்டு வந்துடுறேன். அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா.